হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আজকে আমরা এই ফটোটি এডিটিং করব। লাইটরুমে এডিটিং করব, তারপরে যে ফটোশপে এডিটিং করব, ফটোশপ ফিক্স ওটাতে। তো ফার্স্টে আমি যা সেটিং করতেছি আপনারা সেম সেটিং করবেন, মানে এই ফটোটি এডিটিংয়ের জন্য। এইভাবে রাখবো হালকা করে। এইরকম করে রাখতে হবে। তারপরে কালারগুলো করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার। এই ফটোটি এখান থেকে এখন ফটোশপের ভেতর নিয়ে যাব। হ্যালো গাইস, এটা নিয়ে চলে এসেছি ফটোশপ ফিক্স। এটা আপনি প্লে স্টোরে গিয়ে লিখবেন যে ফটোশপ ফিক্স, তাহলে দেখবেন যে এই অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সো এখানে আমরা মুভ স্মুথ করব। সেটা করার জন্য প্রথমে স্মুথ লাগাচ্ছে, এখানে ক্লিক করব। সাইজ দেখি কত করে আছে। সাইজ ঠিক আছে। মানে যেখানে যেখানে দরকার সেখানে সেখানে এইভাবে আস্তে আস্তে ইয়ে করতে হবে স্মুথ করার জন্য। দেখেন স্মুথ হচ্ছে। এইদিকে এইভাবে নিব, তারপরে সাইজ কম করব। এই যে এখানে ব্রাশ আইকনে ক্লিক করে সাইজ কম। এইভাবে সাইডে যেগুলো হয় নাই এইভাবে করে নিতে হবে, আস্তে আস্তে করে নিতে হবে, তাহলে ভালো হবে। তো এখানে হয়ে গেছে। আরেকটা কাজ আছে এখানে।
তারপরে এখানে ক্লিক করব, সেমভাবে করে নেব, নিয়ে সাইজটা একটু হালকা কম করে নেব। সাইজগুলো কম, যেখানে যেখানে দাগ আছে, যেখানে দাগ আছে ওগুলোতে করে দিলে দাগ টাগ সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে একটু বেশি হয়ে গেছে। বাস সো এখানে স্মুথ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে ক্লিক করব, বাস। তারপরে এখানে ক্লিক করবে, এখানে ক্লিক করার পরে একটু চুলটা একটু বাড়াই নিব। হ্যাঁ, এখানে চুলটা বাড়ানো হয়ে গেছে। স্মুথ সব কমপ্লিট। এখান থেকে গ্যালারিতে সেভ করে দেব।